குட் மார்னிங் டு ஆல். வணக்கம். இந்த முறை 14 முறையாக நாங்கள் வந்துட்டு இந்த சர்வதேச பாய்மர படகு போட்டியை இங்கே நடத்துகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த 11th time that we are running the India International Regatta at Chennai. And we have to thank the Indian Coast Guard for having agreed to allow us to use the facility. So everybody will be aware that we used to be operating out of that same location, which is now handed over to Indian Coast Guard. If not for them having agreed, it would not have been possible for us to conduct the event, as the India's first sailing academy that the government of Tamil Nadu is going to establish at the mouth of river Kuam will be ready next year. So, this year, hopefully, we may be the last year within the port of Chennai, which creates a lot of difficulties for us to run the event, for y'all to cover the event, and for participants to enter. But I must add that the government of Tamil Nadu, which have come forward to support financially this event in a big way, in a big manner, is really, thanks to the Deputy Chief Minister, நம்ம மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் மிக்க நன்றி. இந்த போட்டியை நடத்துறதுக்கான அனைத்து பண உதவியும் அவங்க தான் செஞ்சுருக்கிறாங்க. அண்ட் இந்த பண உதவி இல்லைன்னா இந்த பாய்மர படகு போட்டி எங்களால் நடத்தி இருக்க முடியாது. அதை தவிர தமிழ்நாட்டில் சர்வதேச அளவான ஒரு ராமநாதபுரத்தில் வந்துட்டு வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டி அமைக்கிறவங்க தமிழ்நாடு அரசு, மற்றும் கூவம் முகத்வாரத்தில் கலைஞரோட சமாதிக்கு அருகில் முதல்ல கலைஞர் 1970s ஆரம்பித்த இடத்துல, ரோயிங் ஆரம்பித்த இடத்துல, அதே இடத்துல வந்துட்டு ஒரு செயிலிங் அகாடமியும் அமைக்க போகிறாங்க தமிழ்நாடு அரசு. ஸோ விளையாட்டுத்துறையில் தமிழ்நாடு அரசு இஸ் த மோஸ்ட் benevolent, and the budget is nearly 1/3 of Government of India's budget. So the kind of support that youth development and sport has got in Tamil Nadu, including reservations in jobs, is really something noteworthy. I think and I hope all the states in India will support sports development in the same manner, so that India can win many more medals at the Olympics and other international events. ஸோ இந்த வருஷம் கிட்டத்தட்ட 115 குழந்தைங்க இந்த போட்டியில் கலந்துக்க போகிறாங்க. 13 நாட்டிலேருந்து இந்த போட்டிக்கு குழந்தைங்க வராங்க. அவங்க அஃப்கோர்ஸ் அதில் 11 பேருக்கு விசா கிடைச்சிருச்சு, இன்னும் 2 பேருக்கு இன்னும் விசா கிடைக்கல. அண்ட் திஸ் event is being organized with the approvals from Ministry of External Affairs, Home Affairs, and Ministry of Youth Affairs, Government of India. So it is truly an international event where we have even jury and race observers from abroad. So சட்டப்படிக்கு இந்த போட்டியை நடத்தச்ச, இன்டர்நேஷ்னல் ஈவெண்ட்டை நடத்தச்ச 5 பேர் ஜூரியாக இருக்கணும். அதில் 3 பேர் மற்ற நாடுகள்லேருந்து இருக்கணும், 2 பேர் இந்தியாவிலேருந்து இருக்கலாம். ஸோ நாங்கள் 3 நாட்டிலேருந்து வெளிநாட்டிலேருந்து 3 பேரை கூப்பிட்டுருக்குறோம், அவங்களும் வராங்க. ப்ளஸ் நம்ம நாட்டிலேருந்து 2 இன்டர்நேஷ்னல் ஜூரி இருப்பாங்க. So everything is being done as per the norms set by International Sailing Federation, and this event is also Asian Sailing Federation கூட கலந்து அவங்களால அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு ஈவெண்ட். So this is also an ASAF Cup event, and this is for the first time that we will be seeing a lot of youth sailors who will be coming from countries which have not participated in the past. அண்ட் இந்த ஈவெண்ட் எதுக்கு முக்கியம்னா, சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு குழந்தை ஒரு போட்டியில் கலந்துக்கிறான்னா ஒரு போட்டாக அவன் மாறி போகிறச்சு. ஆப்டிமிஸ்ட்லேருந்து ஐதர் 29er ஆர் லேசர். இப்போது கேசி கணபதி ஆப்டியில் ஆரம்பித்தா 7 வயசு. அப்போ அதுலேருந்து 29er என்ற போட்டுக்கு போனால் 29erலேருந்து 49erக்கு வந்தான். 49erல ஒலிம்பிக்கு குவாலிஃபை ஆனாங்க, ஏஷியன் கேம் மெடல் வாங்கினாங்க. அந்த மாதிரி அவங்களால படிப்படியாக முன்னாடி உயர்ந்து முடிஞ்சது. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு போட்டியை நடத்துச்ச மற்ற நாடுகள்லேருந்து இங்கே வர செயிலர்ஸ் கூட நம்ம இளைஞர்கள் கலந்து செயில் பண்ணச்ச அவங்க என்ன டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்க அந்த போட்டில் பாய்மரத்தை 2 பாய்மரப்படகு போட்டியில் கலந்து
வெற்றி பெற்ற இளைஞர்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடு அரசு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கு. சித்ரேஷ் அண்ட் ஜெயலட்சுமி அவங்க 2 பேருக்கு வந்து அரசாங்கத்தில் அந்த 3% கோட்டால வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. இதில் முக்கியமானது என்னன்னா, அவங்க போய் கேட்கல வேலைக்கு, அரசாங்கமே அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த துறையில் வந்து உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம், நீங்கள் வந்து சிஎம் கிட்டேருந்து அந்த சான்றிதழை வாங்கிக்கோங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அஸ் சேசிங் த ஜாப்ஸ் for sports person in Tamil Nadu, jobs are chasing them. So that's a great step which will encourage more and more youth to come into this thing. So we must thank the way, and of course, now I'm going to request our additional chief secretary and who's heading the sports department, and because of him, in fact, I had mentioned that because of his personal commitment and involvement, a proposal which has been pending from 2014 in the Ministry of Environment and all has got cleared last year, and we have also obtained the Government of India's permission. It is a facility which will be coming up with 25,000 square feet of building that has been approved, but because of budget constraints, we may be starting with 20,000 for now, and 5,000 square feet may either be added with the support from corporate sponsors or the government giving us the budget subsequently. So this is India's first sailing academy that is coming up here, and in addition to that, in Ramanathapuram, a water sports Olympic facility is also coming up. So not only sailing, but it will be rowing, ocean rowing, which has been introduced in Olympics, kayaking, canoeing, all those facilities are coming up. So I'm sure that not only will Tamil Nadu see many more Tamilians participating in Asian and Olympics, but also Indians will benefit out of the facilities created by the government of Tamil Nadu. Ashok is there in the dais. Megnath is just joining. Very senior journalists have come today, and most of you I know for years together. Sailing is one of our prime sports in Tamil Nadu. In India, we have a coastline of around 7,000 kilometers. Tamil Nadu has around 700. Chennai Corporation Limit itself has 50 kilometers of coastline. And this coastline has been utilized for various sports for many years. Sailing had been one big sport. Yachting has been another big sport. Now surfing has also emerged as a very major sport. So it was essential that we keep conducting big tournaments in sailing. This regatta, I think you all know, is going on for last 11 years. When I was in the port trust, at that time also this was being done. The continuity of regatta. So my colleague has also come. So டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் ஆகட்டும் சரி, பாரிஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் ஆகட்டும் சரி, இந்தியா செயிலர்ஸில் பெரும்பாலும் செயிலர்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு சேர்ந்த செயிலர்ஸ். வருண், கணபதி, நேத்ரகுமணன். ஸோ இந்தியா செயிலிங்னு சொன்னாலே அது வந்து தமிழ்நாடு செயிலிங் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல்னு சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு வந்து செயிலிங்க்கு ஒரு முக்கியத்துவம் நம்ம ஸ்டேட்டில் இருக்குது. அண்ட் இன்னும் நிறைய செயிலர்ஸ் வந்து யங் செயிலர்ஸ் எல்லாம் நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது ஆல்ரெடி அந்த செயிலர்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸில் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோம். இப்போ நான் சொன்ன 3 செயிலர்ஸுமே நம்ம எலீட்ஸ் திட்டத்தில் ஆல்ரெடி இருந்தவங்க. இப்போவுமே அவங்க ட்ரைனிங் ஆகட்டும் சரி, அவங்க காம்படிஷன்ஸ் ஆகட்டும் சரி, நம்ம கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது ஒரு யூத் ரெகாட்டா நடத்துறது வந்து தட் டூ ஆஃப்டர் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 8 வருஷம் கேப்புக்கு அப்புறம் நடத்துறது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். 13 நாடுகள்லேருந்து ஒரு 150, 120, 130 செயிலர்ஸ் வராங்க. The best talent from all these continents is coming. So one event host பண்ணுறது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது வந்து நம்ம செயிலர்ஸ்க்கு, நம்ம லோக்கல் செயிலர்ஸ்க்கு, நம்ம தமிழ்நாடு சேர்ந்த செயிலர்ஸ், இந்தியன் செயிலர்ஸ்க்கு வந்து இது ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குமென்றது நாங்கள் நம்புகிறோம். அதுக்காக தான் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நாங்கள் இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். தேர்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், ஏற்கனவே சொன்னது போல் செயிலிங் அகாடமி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 7 வருடம் 8 வருடமாக ஒரு கனவாக இருந்த ஒரு செயிலிங் அகாடமி. இடமெல்லாம் ஒதுக்கீடு பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் ஃபண்ட் எல்லாம் அலாட் ஆன ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து என்வாயன்மெண்ட் கிளியரன்ஸ்க்காக கொஞ்சம் ஸ்டக்காக இருந்தது. அது வந்து டெல்லி போய் என்வாயன்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து சொல்லி அப்ரூவலில் வாங்கி இப்போ ஆல்மோஸ்ட் டெண்டர் வந்து டிசைன்ஸ் டெண்டர் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜில் உண்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ராப்ளி ஒரு 1 வீக் 2 வீக்ஸில், எனக்கு தெரிஞ்சு பொங்கலுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து டெண்டர் போகிற ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்துட்டோம்.
இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய டெவலப்மெண்ட்டாக நாங்கள் பார்க்குறோம். ஒரு டெடிகேட்டட் sailing academy at மரீனான்றது will go a long way in bringing next generation of sailors into the sailing communityன்றது. Combined with that, ராமநாதபுரம்ல நம்ம கட்டுற தமிழ்நாடு வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஒலிம்பிக் அகாடமி, அகெயின் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட், இந்தியாலேயே ப்ராப்ளி ஃபர்ஸ்ட் ஒலிம்பிக் வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமின்னு சொல்லலாம். ஒர்க் வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுச்சு. ஃபெப்ரவரிக்குள்ளே வந்து அது இனாக்ரேட் பண்ணணும். செயிலர்ஸ்க்கு ப்ளஸ் மற்ற சர்ஃபர்ஸ்க்கெல்லாம் அது வந்து பயன்பாடு கொண்டு வரணுன்ற நோக்கத்தோடு நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ ஃப்ரம் ஆர் பர்ஸ்பெக்டிவ், எஸ்டிடி பர்ஸ்பெக்டிவ், உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய மேஜர் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஒன்றா நடத்திட்டே வரோம். இந்த மாதமே பார்த்தீங்கன்னா செயிலிங் இருக்குது, இன்டர்நேஷ்னல் ரெகேட்டா. 11ஆம் தேதி வந்து ஐரன்மேன் நடத்துகிறோம். அகெயின் அ மேஜர் ஈவெண்ட், ஐரன்மேன் ஒலிம்பிக் டிஸ்டன்ஸ். ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இதுவரைக்கும் ஒன்லி கோவாவில் இருந்தது, இப்போ வந்து சென்னை கொண்டு வந்துட்டோம். கிட்டத்தட்ட இதுவரைக்கும் 1200 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து அதில் பதிவு பண்ணாங்க. மந்த் எண்டில் வந்து ஏஷியன் ட்ராக் சைக்கிளிங், அதுவுமே ஃபர்ஸ்ட் டைம், இது வரைக்கும் எப்போவுமே நம்ம நடத்தலை. ஏஷியன் ட்ராக் சைக்கிளிங் கொண்டு வரும். ஐடியா வந்து இந்த ஈவெண்ட்ஸ் பார்த்து நம்ம பிளேயர்ஸ்க்கு அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற ஒரு சான்ஸ், ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பிளேயர்ஸ் வந்து உருவாக்கணுமன்ற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் நம்ம இது பண்ணுறோம். ஸோ மிக முக்கியமாக மீடியாவுக்கு எங்கள் எஸ்டிஐடி சைட்லேருந்து வேண்டுகோள் என்னென்னா, எங்கள் நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க, நிறைய பப்ளிசிட்டி கொடுக்குறீங்க, நல்ல நல்ல ஆர்டிகல்ஸ் எழுதுறீங்க. அதனால் இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குது. ஸோ ரிக்வெஸ்ட் இஸ் டு கவர் தீஸ் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் என்ஷூர் தட் திஸ் ரீச்சஸ் எவ்ரி ஒன் இன் த ஸ்டேட். தேங்க்யூ. It is not just for fishermen. We want to make it affordable sport. Sailing has always been considered, like our ACS said, an elitist sport. So it was not affordable. Like even this year, if you see, our deputy CM said that rather than taking boats on hire, why don't you buy them so that this asset is available in India for the use by the economically challenged section of sports people who would like to take to the sport. So we have imported certain boats, and 15 boats are going to be retained so that they can be used by children from economical conditions where their parents cannot afford to buy them a boat. And see, today, let me tell you, every sport is expensive when you want to go to a certain level. But when you have the best boats that are being used by the best in the world available to you for free, I think that itself is a big investment for people who are interested in getting into this sport. I also had mentioned, we have one young sailor there, so after the press meet, you could, talk to her. She's continuing to sail in the India International Regatta. She's again an ex-participant. I mentioned that instead of sports person going and chasing government to get a job under the sports quota, I mentioned two names, Chitresh and Jayalakshmi. Jayalakshmi is here. She's just recently married and she's come with her husband. So I missed the lyrics, so congratulations. So basically, the government called them. I started in 2011. When I started, there were 30 kids who started with me from the Chennai Boat Race School. But only I stayed throughout the event for like almost 13 years I've sailed. And my first event was IAR. Like my first international medal was also from IAR. So I think Chennai is the best place to sail all over India. It's the best place because we have sailed all around India. Because of the waves, the conditions and all that. And the other thing is, it is organized and it is taken care by parents and volunteers who know what the kids are going through. So they know the drawbacks and everything. Because this sport is mainly for the army and navy people, they take up this sport. But as a private club, we come up and we have 3 Olympians from our club, and we have so many sailors who have shined in international, and we have youngsters who are coming up. So I think IR has always been a best youth event in India. It's the only international event that happens in India. So I have taken part around 7, and I almost won for 4 times. 2011, 2012. I've seen you a lot of times. So the first IIR I took part in was in Opti, and at that time the India International Regatta was something new. We had not necessarily gone abroad that much or so. So it was really nice bringing in participants from all over Asia. At that time, Asia was like the hub of Opti sailing, so it was a very high level. Lots of participants came in for the other youth categories. I think we had a team from Denmark also, if I'm not wrong.
uh, the first event. They come down because it was winter and Denmark, completely frozen out. And at that time, we had the event held at IIT. Like, I don't know whether they stayed there or. They stayed there. Yeah, so it was a beautiful experience. We went sailing, then in the evenings, we had like get togethers in IIT. And it brought that sailing culture of what's very prevalent in other countries like Netherlands. In fact, a place like Netherlands, people own more boats than cars. So we started seeing, okay, there is something apart from the small sailing community we have in India that around the world there is, and we started dreaming that we can go abroad and start doing well in places that are predominantly sailing dominant. So it really brought one more thing. When we bring people to your own home, they are way more open to you and they talk to you, they tell you experiences, they teach you. Compared to going there, they're a bit shy. It's their own place, so they are not very open. So it's a great experience for young sailors who can easily like go talk to people. They are interested. People who come here are interested to come to India, see the culture. So way more open. So it definitely teaches you a lot about sailing, what's out there. You make friends. If the next time you go there, then you already know people. So it's a beautiful thing to have international regattas like this in India. And I think at the moment we are the only guys who do it, so it's a very proud thing to be part of. Looking back, how much does it help you go to Sure. I can promise you it's not by accident that three people who qualified the Olympics come from USA and come from Tamil Nadu. It's purely because we had that beautiful sailing culture around 10 years ago. We had like 60 kids on every Sunday, and it was like going that we had coach Munna uncle, we called it, and every Sunday, Saturday. In fact, it wasn't just Buddha, there were Mushtaq uncle, Ravi uncle, Doc, yeah, Doc uncle, and Ashok uncle. It was like all our parents came together and created this environment where it was like so competitive but so fun that we used to come every weekend. In fact, other people, when like summer holidays started, would go home and do things. We came straight to the sailing club. At the sailing club, only sailing, and it was a beautiful environment that DNSA created. So coming back to what IAR taught us, amazing place to go sailing. Once you sail in Chennai waves and the northeast monsoon, you can go anywhere else in the world and not get intimidated by the sea state and all that. So